Naitwa Masika Richard Wasike, msimamizi wa masuala ya watoto Kakamega County. Kwa hivyo tumekuwa kwa mkutano ambao ni wa kuwaaga shirika la Mwendo CRS ambalo tumekaa nalo sehemu hii ya Kakamega kuanzia mwaka wa 2017. Wamekuwa wakifanya kazi na mashirika ya hapa Kakamega ikiwemo ADS, Anglican Development Services, ikiwemo Kabda na Mkombozi ya kule Rukari. Wamekuwa wakifanya nao kazi na tumefanya nao kazi kwa muda huo kwa vizuri sana. Kwa hivyo wamekuwa wakisaidia watoto ambao wameathiriwa na mambo ya HIV, kuwapa madawa, kwa support wa kwenda hospitali, na kwa child protection wamekuwa wakisaidia watoto ambao wameathiriwa na mambo ya unyanyasaji wakiwa na case kotini, wanafacilitate kwenda kotini na kufacilitate witness ambao wamefanya kazi mzuri. Pia wamekuwa wakifacilitate mambo ya trainings, kutrain stakeholders kwa mambo ya child protection. Hasa hivi karibuni walitusaidia hata kutrain police, wametusaidia kutrain child protection volunteers, wametusaidia kutrain assistant chief and chiefs, and pia wanasaidia kufacilitate na kusaidia structure ya children services ya area advisory council. Wamekuwa wakisupport sub-county area advisory council pamoja na county area advisory council. Kwa hivyo tunasema kwamba kazi ambayo wamefanya, wameshika support watoto mayatima zaidi ya 200 ambao wamekuwa kwa programu yao, ambao wanapatiwa madawa. Wengi wao pia wanasaidiwa mambo ya shule, kupatiwa sio karo, facilities kama uniform na vitabu, na pia kusaidiwa wazazi wanapatiwa nafasi ya kutengeneza uchumi, yani income generating activity. Watoto ambao wameathirika tunawafikia baada ya kupata report. Wakiripoti police, hapo ndipo DCS tunapata. Kwa hivyo tunawafikia wakiripoti police, information hiyo tukiipata tunawahudumia, na hasa tungependa kuwahimiza wananchi kwamba katika area zao za location kuna child protection volunteers ambao wako karibu nao. Wakiona jambo lolote linalohusu unyanyasaji wa watoto, tafadhali report, na kama si hawako karibu, tumia namba ambayo ni 116 ambayo ni hotline, ni helpline. Tafadhali, kama uwezi fikia polisi, kama uwezi fikia ofisi ya polisi na umeona kuna dhuluma dhidi ya mtoto, piga simu kwa 116 ambayo ni free, na utapata usaidizi kutoka headquarter. Watatujulisha na tutafikia watoto ambao wameathiriwa katika sana. Na kotini, baada ya huyu mtoto amepata justice yake vizuri, ni nini utendeka afterwards? Kwa hivyo hiyo ndio changamoto kubwa. Saa zingine watoto wanadhulumiwa na watu ambao wa close relatives, na mara nyingi kesi inapoenda kotini tunataka tuwatoe katika hiyo situation, na wakimaliza case tunaamini kwamba kama mwathiriwa yule ambaye ameathiri mtoto akiwa amepewa miaka ya kufungwa, basi tunafanya guiding and counsel kwa hiyo mtoto. Tunahusisha makanisa, tunahusisha walimu na kuwarejesha. Mambo ya justice bado ni challenge, lakini court saa hizi tuna maafisa wa watoto wa court ambao wanaitwa children magistrates, alafu kuna child protection desks, child protection officers, police officers, na sisi tunafanya kazi pamoja. Tukipata report na prosecutors, siku hizi kesi ikienda kotini na inahusu mtoto, lazima kuweko na children officer aende andike report na uweze kushughulikiwa haraka iwezekanavyo. Asante sana. Majina yangu naitwa Bishop Nicholas Olmasai, na mimi ndio the chairperson wa Kakamega County Interfaith, na mimi nimehusika sana kwa mambo ya Mwendo na kazi ambayo Mwendo imekuwa kifanya hapa Kakamega County. Tumeitisha wahubiri wote na wanadini wote, hata Waislamu wakiwemo, kwa kuwahusisha katika training ya Mwendo, training ya kuweza kujifunza jinsi ya kuweza kulinda watoto wasipate madhara ya tuwe na child protection. And tumefanya what is called awareness. Tumewafundisha
what is child protection ya violence, watoto wakipata violence wanatakana wafanye nini na sisi tunatakana tufanye nini, what is our role, what is our role as bishops and pastors. Tumefunzwa na tumechukua hiyo mafunzo, tumelete wahubiri wote on board na tumewaelezea as the structure ya 12 sub counties zote zimepokea hiyo habari, mpaka tumeenda kwa wards zote na wote wa ward wamepokea hiyo habari. Na sasa kutoka wa mwaka wa 17 mpaka leo tumesaidika sana sisi kama makanisa, tumesaidika sana. Na sasa saa hii wakati wa COVID-19 vile imekuwa, it was a challenging moment kwa watoto kwa sababu hawakukuwa kwa shule. Kwa hivyo ilitupatia kazi mingi sana kuweza kutembea na hii organization kuweza kueleza even zaidi ya hii habari ya child protection against violence. Kwa hivyo hayo ni habari ama hii ni habari ambayo inatakana kila mzazi aweze kuhusika, aweze kusikiliza, na sisi wote tunahusika habari hii ya watoto. Watoto ni wetu na lazima tuwalinde na lazima tusuie wanyama ama watu wengine wabaya wasiwaguze ama wasiwatendee maovu. Hii training mimi binafsi imenisaidia sana, sio hata binafsi peke yake, kama kaunti yote kwa ujumla tumesaidika sana kama wanadini, kwa sababu tumekuwa tukipartner na Mwendo, na Mwendo wamekuwa wakikuja pamoja na sisi kwenye tunaenda mikutano kwenye conferences, na kwa hivyo kama ni kitu ambayo nitakana ifike on the ground, Mwendo wamekuwa in a position ya kutusaidia kufundisha hata watoto kwa ma conferences, ma Sunday school, tumehusika mpaka ndani kabisa. Kwa majina naitwa Steven Musala, mkurugenzi wa shirika la ADS. ADS ni Anglican Development Services Western Region. ADS inafanya kazi kwa kaunti 4 za hapa Western, na hizo ni Kakamega, Vihiga, Bungoma na Busia, na tunafanya kazi kwa vitengo tofauti. Okay. Tunafanya kazi kwa vitengo tofauti. Kuna kazi ya ukulima ambayo tunafanya kama ADS. Kuna kazi ya afya ambayo tunafanya katika shirika la ADS Western, na kuna kazi pia tunafanya ambayo tunasema ni ya utawala, kwa Kiingereza ni governance work, na kutetea haki za kibinadamu ni human rights work ama advocacy work ambayo pia tunaifanya. Na pia kazi ingine ambayo tunafanya ADS ni kazi ya mazingira. Actually tunaita environment and climate change, mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa. Haswa sana siku ya leo tumekuwa hapa kwa sababu ya kazi ambayo tunafanya ya afya. Na kazi ya afya tunaita afya kwa ujumla, lakini haswa sana kazi ambayo tumekuwa tukifanya ni inahusu kufanya kazi na OVC. OVC kwa Kiswahili ni mayatima, watoto mayatima ambao wameathiriwa na virusi. Na katika kufanya kazi hiyo hatujafanya kama ADS Western pekee. Hiyo kazi tumefanya kwa kushirikiana na washikadau wengine, haswa sana shirika la CRS Mwendo ambao wamekuwa wakitupatia ufadhili wa kufanya kazi hii, na tumefanya kazi hii kwa muda wa miaka 4. Tulianza mwaka wa 2017, 2017. Kuna matokeo kadha wa kadha ambayo tumeona kwa kufanya kazi hii, na tumekuwa tukifanya haswa sana katika vitengo tofauti. Ya kwanza ni vipi tunaweza kusaidia hawa watoto, kwa sababu jinsi nimesema wengi wao wameathiriwa na virusi. Ni vipi tunaweza kuwasaidia kiafya kupunguza makali ya virusi hivi in terms of viral load suppression.
Ya pili ni vipi tunaweza kuchangia nyumba ambazo wanaishi kupata nguvu kiuchumi ama kujikimu kiuchumi. Ya tatu pia ni kuhusiana tu na hata kiuchumi, hawa watoto wanaenda shuleni ama wanahitaji kuenda shuleni na vitu vingine kama vile tunaweza kuwapatia nguvu namna gani. Lakini pia kuna kazi ambayo tumekuwa tukifanya sambamba tu na hii kazi ambayo inakuja under project ilikuwa inaitwa Faith Community Initiative, lakini bado tu ni kwa hii project, na hii haswa tulikuwa tunafanya kazi na viongozi wa makanisa, na haswa sana ni ile tunasema ya kwamba tunahamasisha viongozi wa makanisa kuhusu kitu ambacho kinaitwa sexual violence against children. Na sexual violence against children ni vipi tunaweza kuzuia dhulma haswa sana ya kimapenzi kwa watoto wadogo. Na nadhani haswa sana mwaka uliopita wa 2020 tuliona visa vingi sana vya dhulma dhidi ya watoto wadogo wakati wa COVID, na tunajua kwamba shule zilikuwa zimefungwa, na muda huo tulifanya kazi nyingi sana ya uhamasisho na katika matokeo ambayo tumekuwa tukisema leo, tumesema kwamba zaidi ya viongozi 2,000 waliweza kuhamasishwa kwa sababu ya mambo ya kuzuia na kupunguza visa vya dhulma dhidi ya watoto, na hiyo tunaweza sema inaendelea vizuri, na tumeweza kuona viongozi hawa hawangojei tu sasa tuwahamasishe, bali na wao wanachukua hilo jukumu la kuhamasisha wengine, hivyo ikiendelea. Naweza kusema pia kuna kazi ambayo tumekuwa tukifanya chini ya mradi huu ambayo inahusikana, kwa sababu mara nyingi, na hata katika kikao hiki tumeongelea, mara nyingi watu wanauliza, ndio mnaongelea mambo ya mtoto wa kike, na je, mtoto wa kiume naye amewachwa na wapi? Kwa hivyo katika kazi ambayo tumekuwa tukifanya hapa, pia kuna hilo jambo la kuwasaidia vijana wadogo, haswa sana wale ambao ni wa umri ambao wanaweza kukua katika uchezaji wa soka. Kwa hivyo tumekuwa na program under hii inaitwa CBIM, Coaching Boys into Men na program hii ya Coaching Boys into Men, haswa sana tulikuwa tunawapa mafunzo hawa watoto ili kuwawezesha kujua ni vipi wanaweza kujiheshimu, ni vipi wanaweza kuheshimu watoto wa kike ama wa kike, na ni vipi wao wanaweza sasa kukua defenders wa watoto wa kike katika jamii, kwa sababu visa vingi ni kwa sababu ya hawa watoto wa kiume ambao tunasema ni perpetrators. Kwa hivyo hiyo ndio tumeweza kuzungumzia katika kikao hiki. Niweze kusema ya kwamba program hii baada ya miaka 4 ambayo tumekuwa tukifanya inaisha. Kwa hivyo hii ambayo tumekuwa hapa inaitwa close out meeting, Mwendo close out meeting. Kwa hivyo tumekuwa tukijiuliza, ndio tunamaliza, lakini kuna vitu ambavyo tunaweza kuendelea kufanya, na nadhani hapo ndio tumefikia na yale ambayo tumekuwa tukizungumza katika kikao hiki, na ni kusema kama ADS Western na kama mkurugenzi wa ADS Western ni kwamba kazi hii na kazi ya watoto haijaisha. Program ikiisha imaanishi ya kwamba kazi imeisha. In fact, ama naweza kusema ya kwamba lengo letu kubwa kama shirika la ADS Western ni kufanya kitu kinaitwa sustainable development, yani ya kwamba maendeleo ya kijamii ambayo tunafanya yawe ya kudumu. Kwa hivyo tunazidi kujiuliza na tutazidi kufanya hii kazi kupitia kwa structure zetu ambazo tuko nazo za kijamii. Tumefunza watu wengi ambao tunaita volunteers. Tumefunza hata hawa viongozi wa makanisa, na sisi ni shirika la kikanisa. Kwa hivyo tutaendelea kufanya kazi hii kupitia kwa hata hao viongozi wa makanisa, na haswa sana niseme tu ya kwamba sisi tunajua kazi ya watoto ni kazi ambayo ni ya Mungu, na sisi ni shirika la ambalo linafanya utumishi kwa wote, si ile ya polisi, lakini ni utumishi kwa wote.
kwa sababu sisi wote, hata wao polisi na hata wao tumeshirikiana kwa huu mradi. Sisi wote ni watumishi wa jamii na ni watumishi kwa ujumla. Kwa hivyo, kwa hiyo program tumekuwa na wasimamizi. Mimi ni mkurugenzi, kuna yule ambaye amesimamia hii miradi na kuna mwenzangu ambaye amesimamia mradi huu haswa wa watoto, anaitwa Eva Chebet, na yeye anaweza kusema mawili matatu kuhusu yale ambayo nimesema. So karibu Eva. Thank you very much. My name is Eva Chebet. I'm the project coordinator, ADS Western Health Department. For this period of 4 years, we have worked with MWENDO in terms of implementing OVC project and FCI, and we have seen a very huge impact in the sense that we have managed to actively enroll and support orphan and vulnerable children, those who are HIV infected directly and indirectly, and we have managed to work with stakeholders. We have the Ministry of Health, the Department of Children's Services, we have the Ministry of Agriculture, the Ministry of Education, the Birth Registrar, and other CBOs for service delivery. What we do is implement and support and improve the social services, strengthen the social services at the county and the sub-county levels. And in this case, what we have managed to do for the period of 4 years, we have managed to serve these children with different services. From the education, we have the education domain. We have managed to pay school fees for the school-going children in secondary school and enable to see their transition from one class to another. We've managed to support them with school uniforms, with scholastic materials, and we have seen a good number of around 48% of our children are transiting from the beginning of the project up to now. They are on transition, and we are hopeful that at the end of 4th form, they are able to join their vocational or other higher learning institutions. When we come to the health domain, we work with the Ministry of Health very closely in terms of following up with children who are living with HIV, both children and adolescents. And we are following up on their viral loads, we are monitoring them, and we do household visits and conduct case conferences with the stakeholders, relevant stakeholders at the homes to see and to look at the root causes of this of viral load and come up with a suppression plan that will guide us on the interventions to enable that child suppress. And as an organization, we are at 89% of suppression of the target group of the children we are enrolling. And another success story was we managed to enroll children born of positive mothers, and we work with them throughout the 2 years. And with close support from the Ministry of Health, we were able to graduate 41 children who turned negative after the 2 years of close monitoring together with the Ministry of Health. And for that, we've also managed to support these children with transport to the facilities. We've managed to pay NHIF for a whole year of 6,000 Kenya shillings per household. We've managed to support 12 households with NHIF, and currently we are still supporting other 16. And another health interventions is that we have managed to pay medical expenses for other cases, arising cases, either surgeries, either optical issues, dental issues. Even we've managed to cooperate and collaborate with the hospice center in Tarbo, where we have children who are highly vulnerable and their viral load is very high and they're in a very dire need of support and care. So we work closely with them, and they've been able to support 5 of our children with high VL, with home-based care, and as we speak, the children are really taking up they're really improving in terms of their health status. And we are hopeful to, with the interventions that we have, we're able to improve their household so that as we remove them from the hospital, they're able to come back to a safer environment. In terms of child protection,
We work closely with the Department of Children's Services, and with the volunteers we have, we're able to secure our children in one way or another. And for this case, we've managed to support over 300 children to acquire birth certificates, and working closely with the chiefs through the QI interventions that we have as an organization, and the support of the Department of Children's Services and the Registrar of Births. We're able to mitigate the issues that cause the children not to acquire birth certificate, and also sensitize the caregivers on the importance of birth certificates, and also the importance of succession as part of protection issues. The other thing, we are able to sensitize the community on the importance of securing our children, or enabling our children to grow up in a more secure and protected environment. And we have managed to enroll caregivers into Silk Group, and they were able to even acquire birth certificate or other issues through the savings that we make. The other aspect is the stability. The methodology that we use in this program is called Silk methodology. It's Savings, Internal and Lending Community, and we have managed to form over 127 Silk groups across the 4 sub-counties, and our caregivers are able to save as minimum as 50 shillings on a weekly basis, and they have a constitution down at the community. They're able to save, to loan, and from the loan they're able to meet the needs of the family, to pay school fees, access treatment, even buy food, pay for their school fees and buy uniforms. And from this we are seeing that it's a very sustainable methodology, because now, as we are transiting, the caregivers have the knowledge on savings and budgeting on the little amount they have as a household. And we are seeing this as a very good approach, and we hope to extend it even in the community where caregivers are not actively participating actively involved in the project. And we have managed to have 75% of our caregivers engaging in the Silk methodology. And for this transition period, we've worked closely with CRS MWENDO, and we hope and continue supporting the county, and also working with the Kakamega County Sustainability Committee to ensure that we synergize the resources we have as a county, so that we leverage on available resources to meet the needs of the children in our community. Because as the project is transiting out, the children, as the way our director said, they are still our children, and they come from our community. So as a county, we would like to see on how we synergize the resources and all the actors and stakeholders dealing with children issues. We leverage and come up with one directory referral form, so that when we refer one child to a certain service provider, we are sure that that child is able to access these services. And we are hopeful to also support and work together with different stakeholders to launch the child protection policy. And I know it is one of our biggest target, that by March we launch a child protection welfare policy for Kakamega County, together with a technical working group of the gender and children's services. We hope that we're also engaging in coming up with a gender policy. And I know with the FCI project, we'll really collaborate with the stakeholders in this field to ensure that as we transit as a county, we are able to work under guidelines and procedures and policies that are laid down clearly, so that any stakeholder coming to implement an OVC project is able to be guided by the policies. My name is Beatrice Atieno Uma. I work for Catholic Relief Services in a project called MWENDO. MWENDO is a USAID-funded project through PEPFAR that has been in Kakamega County since the year 2017, July. Actually, our implementation strategy is through local implementing partners. And in Kakamega County, we've been working with 3 partners. We've been working with ADS, Anglican Development Services. We've been working with KABDA, and we've been working with Lugari, Mkombozi. We cover the entire 12 sub-counties in Kakamega County, and currently we have been able to reach out to 22,000 orphans and vulnerable children
Of these 22,000 orphans and vulnerable children, we have about 4,000 that are on care and treatment. And these 4,000 that are HIV positive and care and treatment, we have reported as a viral suppression rate of 80%. That means we are progressing well towards achieving the UN targets of 95, 95, 95. I would also like to say that of the population that we serve, we have children below 5 years. The ECD category that totals around 2,400. And we all know that children below 5 years have special needs. And especially when they are on care or their parents are on care, they have to be looked at specially. In the project again, we have HIV exposed infants. Those are mothers who are HIV positive, are either expecting or having babies who are negative. So we've been working with the healthcare system to ensure that children that are born of HIV positive mothers do not react or do not turn HIV positive. I want to talk about achievements. One, I think I've mentioned about the viral load suppression, which is 80%. For us, I think it's a plus. When we came in the year 2017, the suppression rate was below 60, 58%. So within the time that we've been around, at least we have been able to move with the county to achieve the 80%. That is one. Secondly, we have community care structures. We work through structures known as the community units, whereby we have community health volunteers. And these volunteers are attached to the OVC households that we support. And in Kakamega County, we have 392 community health volunteers, each attached to 10 to 15 households with about 60,000 orphans, with about 60 OVC that they support. Every month, they visit the children and they provide the status of the households to the project that informs what services to be provided. So in MWENDO, we do what is known as case management model. And in case management, we have the process of identifying the most vulnerable children to be recruited or enrolled in the project. And basically, through case management, we are able to enroll directly from the health facilities so that we target the children that are on care. When we came in, there was a previous mechanism, and we realized that we had so many children that were ineligible. They didn't qualify to be in the PEFA program. So we gradually worked with the households to exit them. As we talk right now, we can comfortably say that we have vulnerable children in the OVC project. In the last 1 year, we have been able to support children with secondary school bursary. And in Kakamega County, we are talking of over 560 orphans and vulnerable children accessing education through the project support. We also have the ECD categories. You know, ECD was devolved. And as we talk right now, the county has not successfully employed ECD teachers in all the schools. So parents of the ECD categories are expected to pay school fees. And among the population that we serve, the children that are in the project and under the ECD categories, the parents are not able to raise the school levies that are expected. So we've been able to work with these parents and ensure that these children are retained in school through paying the ECD levies and scholastic materials. For sustainability, we have ensured that the parents of these children who cannot afford the school levies are enrolled in income-generating activities supported by the project, so that even beyond the project, they are able to support the children. In this county, Kakamega County, I would like to say that we have a MWENDO sustainability and exit strategy, which we have rolled out in this county. And we came up with a multi-sectoral sustainability team. And this sustainability team is composed of government officials from the national level, where we have DCS and education. Those are functions that are not devolved. And we also have representatives from the county government. We have civil society representations and other NGOs. So basically, CRS MWENDO took the sustainability team through a training, and we were able to come up with a county sustainability plan. We have a resource mobilization strategy and an investment case for Kakamega County.
And at the moment, we can proudly say that the sustainability team is currently tracking the activities in sustainability plan. And for now, we have a draft child protection policy for this county. Last year, we were able to support the HIV policy for Kakamega County, which I think is just about to be published. We have also come up with a directory of service providers in Kakamega. So we know if this child is affected in this way or has this problem, where do we go with that child? So we have mapped out all the resources available in this county, and the referral system is working out so well. The advantage of the case management project or case management model, children or households do not remain in a project forever like before. We sit down with the households, identify the needs of the households together with the households, recognizing that these same households also have strengths that maybe they didn't realize. So we work jointly with them to ensure that they get the services that they lacked. But once they achieve the services, in the case management model, we say they have achieved the case plan. That means they have achieved the 17 benchmarks that we monitor. Then they are graduated as they create space for other new households to be enrolled in the project. I would like to say that MWENDO alone would not have achieved this, but we have worked very closely with the national government and the county governments and other stakeholders, including Empath Plus in care and treatment, to ensure that we leverage for services that MWENDO could not provide to the children on care. So in summary, that is where we are with MWENDO in Kakamega. Those are various comments from the stakeholders that have been partnering with MWENDO during the MWENDO closeout meeting. It is evident that whatever they have been doing since 2017 to 2021 has been a complete success. I've been your reporter, Corazon Kunyobo from MKTV.